Показывает, что трансляция началась. Угу. Действительно началась. Хорошо. Угу, вот 5 часов спустя пришло оповещение на почту. Значит, можно и правда начинать. Так, способ. Правильно. Расставить. Это. Где у меня окно игры? А, вот оно. Ну, Серег, привет. Это правоохранительным органам привет, остальным сочувствуем. Как вам этот милый постапокалиптический вечер? В принципе, ситуация вполне ожидаемая. Как, собственно, то, что пользователям понравилось, так и то, что критики, как обычно, ни уха, ни рыла. Это вполне ожидаемая ситуация. Насчет 1000 подписчиков, да. Растем. Медленно, но растем. Так, а нам тут надо навестить квартирку нашего коллеги Брикса, пропавшего без вести. Hey, Tin Man, over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. Ну что, сам не вернул? Нафига вообще украл? Тут извечные вопросы. Кто виноват? Что делать? И кому в связи с этим навалять? Берг, привет. Robocop. Are you here about Mike? Yes, I am sorry to hear about your husband. Oh, no. Интересно, Robocop ноги вытирает? Ведь он же не раздувается. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you could? Ну а что тут думать-то, если есть деньги, то I've купить already стоит? reported what I know, but if you have any more questions, shoot. I heard that he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body. И при этом накануне у них в морге был шашлык. Подозрительно, а? Ну,
Тут уж сам смотри. Where was the last location that he was seen? I remember him telling me Тут разница в leaving шрифтах his между jurisdiction. кириллицей и латиницей, она небольшая, но все равно глаза Tried to мозолит. convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me. But maybe it's in his files. Ну да, если на торрентах есть, то можно ее скачать. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like Pickles. Вот опять. That unappreciative Ну почему asshole в одних местах он constantly gets пиклс, а в himself in других trouble. огурчик? I mean, who's always there to get him out? Ну вы это, You как guessed говорится, it. Salt of the earth. либо Right. крестик наденете, либо штаны Pickles has снимите. a bad influence on my husband. I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, Robocop. Now I just need to break it down for our son. В отличие от некоторых. Слыхали про случай с это, He's a smart kid. очередным комиксом про Ведьмака Suspects something. от издательства Dark Horse? You may be У нас taking белый it. единорог, собирался его издавать. Aren't safe these Вот, days. все You know me, контракты, Doddles, but having you все tell на me мази. shit, А like потом fire and просто speeches. CD проекты такие, знаете, а мы не будем у него это... Thank you. He's playing on the Мы не basketball будем court вам nearby. предоставлять материалы по этому всему, пока ситуация не прояснится. Хотя за все уже давным-давно уплочено, еще в 2021 году. Ну, простите, но это классический случай так называемого скотства элементарного. Рекомендательное письмо. Программа «Детройт против зависимости». Соглашение. Имя участника Джошуа Пиклз Грин. Возраст 34. Господи, прости, ему всего 34, а он так выглядит? Ядрёно-матрёно. Наркотики, Ньюк. Обращение от Майкла Брикса. Причина обращения. Джошуа принял несколько плохих решений и с тех пор был вынужден жить последствиями. И с тех пор был вынужден жить с последствиями, но он человек великого духа и отлично работает с людьми. Я уверен, что он очень хочет сделать мир лучше, но для этого ему нужна помощь профессионала, кого-то, кто в него поверит. Детройт против зависимости – это добровольная программа, поэтому для того, чтобы попасть в наш центр, участник должен поставить подпись. Подпись участника отсутствует. Но знаете, я вот на самом деле еще до Киберпанка начал это так... терять какие-либо положительные чувства этим проектам. Но они что-то постоянно подкидывают мне новые причины их не любить. That went pretty much as expected. We are not done. We're not? You still have that watch, do you not? There is someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that somewhere. Ну, тут насчет того, вполне себе или нет, не могу ничего сказать, потому что на старте у меня эта дрянь вылетала, а с тех пор я очень так это... We must get to the basketball court. До сих пор мне на нее That's просто смотреть just тошно. around the corner. Are Как we раз из-за playing? того, What's that got to do with time? Is it like time to kick my насколько ass? по-уродски We are going to remind оно все было на Gail's старте, даже без son национального that it признака. is past curfew. Oh, Daniel. Sure. Детишки рисуют мелом на асфальте, нормально. Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road.
Ну-ка, попробуем его это, запугать, что мы ему так заиграем. You are not the only ankle breaker on this basketball court. And that's letting you off easy. I've seen him do way worse for less. Shit, I was just messing with you. What do you need? И Looking for a kid. я тоже His пошутить name's люблю. Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became Um. police informants. It has its perks. You'll love it. Пиклс, ты где? I see a couple of drawings over there. Это, конечно, хорошо. А почему у меня чувствительность мыши вдруг внезапно упала? Это забавно, потому что... Когда там... Не, серьезно, а чё у меня внезапно мышь стала тормозной? До ужасти. Привет, Вань. This was drawn not long ago. Ah, there's more over there. Вот, независимые новости. Выпуск 14. В этом выпуске внеземной маркетинг. За зданием суда снимается очередной рекламный ролик, напичканный посланиями, которые воздействуют на подсознание. На этот раз им нас не провести. Новый тренд «Засорим реку». Или просто прикрытие, чтобы незаметно накормить монстров, которые живут под зеркалом воды. Блин, это же газета «Жизнь». Знаки. Пришельцы оставляют свои имена на стенах зданий рядом с прачечной. Так они собираются захватить весь город. И захватят, если мы их не остановим. Блин, что за печаль вообще началась с мышью? Попробуем загрузить с контрольной точки. Может, тогда починится. We Действительно must починилась. get to the basketball court. That's just around the corner. Are we playing? What's that got to do with time? Is it like time to kick my ass? We are going to remind Gail's son that it is past curfew. Oh, Daniel. Sure. Good evening, sir. Need what? You are not. And that's Shit, what do you... we're looking. What? It is. Yeah, I... Thank you. Congrats. I see a couple Вот of так drawings гораздо over there. лучше. This was drawn not long ago. Ah, there's more over there. Oh man, are we really jaywalking? That's $100 fine. 100 баксов за переход в неположенном месте? Investigation. Сурово. Что-то не дописали. А видимо, что-то интересное писали про копов. Все самые лучшие предложения про копов начинаются с All Cops are... Что-то там. Daniel! Come on, kid. Where are you? Ну, куда делся этот Данила? Shoe print, size 7. That's gotta be his. Не, ну логично, слушай, все копы попадают в рай, потому что, ну, все псы попадают в рай, а копы, они кто? Легавые. О, кстати, ну-ка, можно ли это открыть? Потому что, помнится, некоторые можно открывать. What about over there? No, it is locked. They did not go inside. Нет, этого не открыть. И плюгавые в том числе. Иногда даже плешивые. So I guess you have like a scanning thing in your eyes. Yes, it allows me to see things that are not there anymore. Oh, so it's kind of like Nuke. They threw out the chalk here. Must have found something. Понаставят своих вот этих вот ведер. What the fuck? That was close. We better hurry.
Do it. Come on. And down. Паршивец сразу. Fuck him up. He's laughing at you. Hey, what the hell's going on over there? Негодяй не так смешно, паршивец смешнее. Oh no. It's the cops. Что-то у Робокопа программа тормозит. Тут же как раз вот черная малолетка, есть этот самый... No, it's Есть оружие. Whoa. Чего же он не стреляет-то? What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. He'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. Вот, Вань, веришь, нет? Этому бомжу с накладной бородой 34 года. Can't shoot without giving a warning. Судя по его личному делу. Drop on him. But that's Привет, not Миш. gonna happen to me. Расскажешь потом, как играется на боксе? First. That's why my friends say Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. Борода еще не седает, да? Those friends of yours, they take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the rules? 'cause he's a chump. Because it's the right thing to do. Нормально так про родного отца. To do the right thing. It takes strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Мне нравится, что Father has у этого enough самого... strength for the both of У us. пацана имя сменилось с Дэниела на ребенок. Grateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use Вообще, учитывая, что это с what точки you зрения Робокопа, может, у Робокопа просто память очистилась. see? You already know what to do. You can start by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? К тому же, ты сын сослуживца, тебя отмажут. It's late. Let's get you home. Well, you told my mom about the gun? No, she doesn't like me already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Hey, partner. What's the status on the old slaughterhouse? I had to take care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. Так, надо тут еще побочек поискать. В конце концов, мы только один штраф выписали. Еще столько людей не оштрафованных. И тут, помнится, всякие интересные личности шастали. Вот ты, мужик, что делаешь? Чуть тут пятна на двери. Вот эта штука, судя по всему, протекает. Кстати, пропан. Хэнк Хилл одобряет. Там что-то зеленым выделяется. Значит, что-то интересное. Ну-ка, а это что? А тут какой интерес? А вот и штраф.
One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. Все-таки какого-нибудь эмбиента не хватает сейчас. Это, конечно, что граффити. Он все-таки дорисовал. Кстати, да. А какой-нибудь этот самый... Тему даунтауна, например. Hey, this area is off limits. You need permission to get in or a warrant. Уж мужик, ты офигел вообще? Это офигели вообще. А я тут, понимаешь? Something's coming. I can feel it. А вот его нельзя арестовать за нарушение общественного порядка, там. Неавторизованное удобрение деревьев. Help! This rascal was trying to steal my cart. Look what he's done! Have I just wrecked your life savings? Tough shit, stinker. Вы тут офигели, что ли? Antisocial behavior towards a fellow citizen can be classified as a crime. Не, графика действительно странно шурудится. Lesson for the future. To save yourself the trouble. Clean up on the double. You can't do it. I was only messing. I could have just picked it all up. You tell him, Robot Man! What a fucking joke! Вот эти еще присказки рифмованные у Робокопа, это, конечно, просто золото. Походу, все-таки не все постирали, что мы там во втором фильме загрузили. Какие-то остаточные явления в памяти еще присутствуют. Что, мужик, кидаемся? Мусорим? Ну все, 20 лет. Littering is prohibited. What was I supposed to do? I've missed the garbage collection and we had fish on Friday. You have no idea how much it reeks. Как его там звали-то? Круглый, по-моему, да? I will not issue a ticket on this occasion, but remember that littering is like dumping negative emotions on others. It spoils the relationship. Вот, Робокоп против токсичности в интернете. Так, это у нас сколько еще осталось правонарушений? Еще 2 где-то в этом районе. И Робокоп точно знает, что их еще 2. Сердцем чует. Или что там с ним? О, здорово. Ну, походу, на квест набрели полноценный. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. Есть специальный канал про фастфуд? Окей. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s.
identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, Офицера курса играл Рон Джереми, да? Any leads? the case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Жду не дождусь. Наверняка диалоги будут просто атомные. Do you have any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. Сине-зеленой дряни. Как раз той, которую мы видели на двери Why does it в always come заправке. back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? I will look around. Мне что-то вспомнился тот видос, где Реднети бургер готовили, который ты мне скидывал. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground. А, походу, indicate she Робокоп was еще dragged. это детективное зрение а-ля Бэтмен подключил. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. That's this green-blue shit under her arm. No idea what it might be, but there is more of it around. Блин, меня всегда прикалывает вот этот вот говорок у этих, у афроамериканцев. Я даже не знаю, с чем это связать. Это какая-то культурная деформация или... Her heels had to touch the ground when the body was dragged. Или это просто вот они все так выговаривают ввиду речевого аппарата, несколько отличающегося. Ну так я же говорю, да, на двери заправки были цветные отпечатки. Probably belonged to our victim. Let's try to find other clues. Так, ну-ка. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Robo. Так, а ты что скажешь? Ну, то есть культурная деформация. It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens? I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. What list? It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Какой подробный список. Am I on the list? On the alien list? Of course not. You're on another list. But let's not worry about that now. Так, стоп, в каком списке? Conspiracy frightens me too. But maybe we can narrow it down if you found any clues at the scene. You know, something unusual. Вообще, кстати, вот насчет Эбоникса, я тут только что вспомнил. Вспомнился мне один американский стример, этот самый, который печально известный Wings of Redemption. Он на Эбониксе говорит, потому что он вырос где там в Южной Дакоте, что ли, в этом самом, в Черном квартале. Но сам-то он белый.
Так что да, это чисто культурная фигня. Так, а что это мне сюда показывает? Я ж с ним только что разговаривал. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Кажется, мы нашли того чувака, который пишет для этой газеты «Жизнь». And they got her. That must have been what's happened. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Now, the set. И, конечно, мы уже знаем, где надо ловить злодея, но ладно уж, пройдемся до съемочной площадки. Что там интересного скажут эти люди в черном. Ну, кстати, кое-где говоры еще остались. Например, этот вот пермский говорок в свое время удивил меня. Так, а это что? One that likes swimming in oil surely must be swimming in money. Hey, I'll learn less if you hang around here. Ладно, ладно, ухожу, господи. Так называемый паровоз. Ну, кто его знает, но если Сидаджи до него не добрался, то может и ведет. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah. Sunblock 5000. А это же вот этот вот синий крем от загара, который в фильмах был. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of судя different по всему, людей vans. убивает. I would know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look Блин, что у around. них у всех с зубами? Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find Я думаю, что никто не удивлен на That does самом not деле. sound like a task of a police officer. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. I only carry out the request of justice. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins, too. Господи, его еще и Хенкинсом позвали. Да, похоже на то. Похоже на глюк. Раскадровочка. Ну-ка, а что у нас в компьютерах пишут? Так, Ники Трой, тема подготовка к ночной стрельбе. Ну не стрельбе, а съемки, ё-моё. Так. А вот здесь написали нормально, съемки. Походу, никто не тестировал локализацию. Не волнуйся, тест, я все сделаю, но имей в виду, команда боится работать ночью. Может, стоит нанять больше охраны? Учитывая, какая криминогенная обстановка в Детройте,
Вполне разумно. Дополнительный фургон не входит в команду. Тереза, мне жаль, что у тебя были проблемы при работе с Джерри. Пожалуйста, извини его. У него плохое настроение. Ты знаешь, он человек искусства. Они очень ранимы. К счастью, я уже довольно давно его агент и знаю, что ему может помочь. Компания милой привлекательной девушки. Не беспокойся, я с этим разберусь. Просто запиши это насчет клиента. Так. А желания-то, походу, сбываются. Госпожи режиссера. Вещество совпадает. Ну все. Ты пойман с поличным. По горячим следам. Все совпадает. Одна тебе, Джерри. Пойдешь в участок как подозреваемый. А может, сразу в тюрьму. So what? Что бы выбрать? Все выглядит хорошо. I read your messages. They seem to connect you with the case. Would you like to explain? You've read my private messages? How did you get access to them? That bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. Мужик, ты на вопрос отвечай. Investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and he could do the job. Учитывая, что дело-то в Америке, Robocop его 100 пудов НТСЦ. Where is the understudy now? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital. Where are you disappeared? If he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? Show me the footage. Я всегда с собой беру видеокамеру. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. Они вот этого дублера специально подбирались наиболее вот этим вот омерзительным голосом. Ну все. Когда тебе пойдешь как соучастник? Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Не, все. I have an offer for Расход. you. You can confess everything now, or you can get in trouble later. Have you ever considered becoming a producer? You got a flair for it. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy?
He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Не-не, как соучастника его пропишите. Блин, что-то я пропустил, кстати, этот ролик. Про как не огрести от полиции. По крайней мере, у заправки хотя бы приемлемое... такое приветливое название. Who's there? You have to help me, man. This shit is burning my skin. Сейчас тебя еще не так подожгут. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent. I swear. You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. А если вот тот Линч, то этот жидкий Линч? Jenkins killed her. Jerry Jenkins, the guy from TV. You have to believe me. You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free. He's the one who killed Casey. They met here yesterday. Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Why would Jenkins kill that woman? I don't know. Ну что I же wasn't за поехавший? Are you stalling? She may have Вы mentioned Сталин? something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Кстати, хороший вопрос, Миш. Вполне могли. Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station. That's Ну a а bit почему much бы и even нет? for Если this бы это city. был Мел Гибсон, поверили That бы. woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you. It's not Да. my fault that people would rather believe a guy from TV over me. I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Hurry up, please! It burns! Здорово, Георг. Так, а тут у нас... Что-нибудь интересное? Ага. Ядрёна-матрёна. Так, группа крови совпадает. Очонки. Очонки надо. Очонки совпадают. Отпечатки пальцев есть? А там это, какой-нибудь там ключ купить у Буки или там гифтом? Опаньте, это что, видеокамера? Так, так, так. Действительно, я всегда с собой беру. Ну-ка. Так, тут что-то светилось, а потом светиться перестало. Ну-ка.
Ну все. Ты пойдешь как соучастник тогда, а вот он пойдет как убийца. Did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you. However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Только что выступал, и тут нате. Лег и лапки сложил. Кстати, да, мне тоже сразу же Макс Пейн вспомнился. Этот притон Джека Люпино. I can't let you in, Robo. They're in the middle of a shot. This cannot wait. They say that 20 seconds in the California sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? Stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts. Вот так его. Прям в трусах повязали. Красота. Что там? И лапы еще нет. Ну ладно. Уж попробуем найти эти два оставшихся правонарушения. Опять кто-то неправильно припарковался, поди. А может кто знает, еще какой-нибудь квест найдем. Вот вы что тут третесь? На набережной я уже, по-моему, целых 2 нашел. Или там еще внизу спуститься надо. О, кстати, Джерри Дженкинс. Только что снимался. Даже в кино, а потом раз, и все. Тут, ну, тут плакаты. Ти-Джей Лазер, знаем такого. П. Рокси. Анджелина Йоханссон. Интересно. Those people on the first floor are paranoid. They put blinds in the windows. Can't watch the TV no more. Прачечная. Не помню, находил я тут что или нет. А. Припоминаю, да, тут по радио выступали. О! Что-то ворованное. Может, кто-то просто забыл. Рубаков все равно хватает. Издает с бюро находок. Stop shaking in your boots. Look, Robocop is here. We're safe. Смерть ждет. Плакат напоминает фильм «Ночная жуть». Найт Фрайт в оригинале. Кто-нибудь помнит? Ничего так, ужастик про вампиров.
found a dumpster behind the mega store. I got 15 bucks. Так, а тут что интересного? А, ничего. Тут уже все случилось. Ну ладно. Ладно, фиг с ним. Поедем на скотобойню. Готов бить. This is where Soot is supposedly hiding. Can't really call it hiding if he sent invitations to the whole city. A bit rude he forgot about us. At least I will not feel bad crashing his party. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... Да ладно, я уже с тех пор 30 негодяев прикончил. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Alex Murphy is gone. He lost his life. And despite that burden... А, это та самая драма, которой нет. Это драма, которой нет. That has to count for something. I'm gonna shut up now. Just take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Ну, по крайней мере, до следующего фильма. Concert in an old slaughterhouse? I suppose it fits those animals. Place looks deserted. Are you sure your junkie friend didn't mix up the venues? He is the type who likes to mix things up. We shall have to see. I can't hear any music. Is this supposed to be a private show? Смотрел я его недавно впервые. Как говорится, я это приму, вот это вот на этот раз, но больше так не делайте. И вообще больше ничего не делайте. Cannot go this way. We would need a warrant. Can't believe those stupid directives are still holding you back. Go ahead, partner. Сериал не смотрел. Их же, кстати, 2. Вроде как. Stench. Someone missed potty training. Поддельное удостоверение есть, а шоколадки нет. Странно. А говорили, что будет как Deus Ex. Так, что тут у нас? Новый король. Похоже, что мы наблюдаем рождение новой наркоимперии. Хотя Кейн, наркобарон и создатель Ньюка, мертв и потерял былую популярность. Интересно, почему? Наркофабрики продолжают работать. Ньюк продолжает разрушать улицы Детройта. И кажется, будто Кейну нашлась замена. Вопрос в том, кто занял трон наркобарона и как будут с этим справляться полиция и городские власти. Подробнее на 5-й странице. If Sid is such a great performer, shouldn't there be a big line in here? Regardless of his vocal abilities, I still want to see him sing. Не было. Это плохо. Надо срочно хотя бы в ревижне добавить. Wait. I think I can hear something. Maybe your informer was right after all. Gherkin, was it? Pickles. Yes. I definitely hear some commotion on the other side. Let's have a look, shall we? Oh, shit!
pigs on our lab! Why can't you give us a fucking break? Justice never sleeps. Я вообще радуюсь, что Льюис на понтах врывается первый. Эта привычка ни в коем случае не выйдет ей боком. Еще один со жбаном на голове, что ли? Да нет, вроде не со жбаном. Так, патроны у штатного дробовика у CP есть. А, все-таки был? Я его снес. Окей. The way they handle those drugs, I doubt they know where they are. Так, что-то еще можно собрать. О, кстати, левелап-то. Че бы прокачать? Вот это и прокачаем. Ну, как говорится, раз не было, то откуда ему взяться? И вообще, ты что, забыл, как я в контру играю? Блин, мужик, стой спокойно, а? Блин. Да ладно, проиграем. Да, но, честно говоря, тут меня немножко визуал с панталыку сбивает. Добрый вечер, Мстислав. Так, что у нас? Фальшивые деньги. Где-то наверняка опять вот от этого сейфа. Теперь будем его искать 15 часов. Да погоди ты прикрывать, я код от сейфа не нашел. А, кажись, вот он. Отлично.
Наш Алекс Мерфи нашел пулемет, больше на складе никто не живет. Имя Дюка Нюкема написали, только не дописали. Не может прыгать, когда в руках пулемет. Интересно. Ладно, будем ходить за 3 земель. О, кстати, я ведь ни одного вот этого вот не нашел в хождении. Вот она что. Что-то там тарахтит. Тартармите, не иначе. Ёлкин дрын. You're okay there, Murphy? Behind you! Up you get, big man. They're closing in on us. У Робокопа и так прошивка глючит. О, это ж камикадзе из Сириус Сэма. It's gonna go boom! Не, ну, мужик, давай-ка ты будешь взрываться где-нибудь в другом месте. Черт. Скорее всего, не кажется. Блин, вообще там можно было рикошетом. Я что-то не додумался. Неопознанная штурмовая винтовка 74. Неизвестно какой марки, неизвестно чьей конструкции. Совершенно непонятно. Так, я могу от этой штуки лечиться? Могу, отлично. О, вот, кстати, USB-порт. Помнится, Миша интересовался в прошлый раз. Так, что пишут? Формальная обеспокоенность. Если я замечу, что кто-то из работников лаборатории использует более 4 доз нюка за смену, катается на конвейерах, работает без масок, я устрою ему день детокса в наказание. Я не шучу. Подпись «Пепел». Максим Перепелицев. Пацаны, а вы что тут делаете-то? Я уже давно тут, а они все еще туда смотрят. Lewis, wait! Don't worry, partner. We'll stay in contact. Насчет кулака не знаю. Знаю только, что ее можно взорвать. Ежели подстрелить. Лучше все это делать, когда она еще в руке. О, кстати говоря.
Так, посмотрим, что еще у нас на верхнем ярусе. Наверняка что-нибудь имеется. А, ордера нет. Нам же так мало оснований обыскать этот склад. Надо дополнительно что-нибудь. А то нарушим еще гражданские права этих милых лиц. Не, буква закона. Это буква Х. Удачно мужик упал. Так, вроде ничего не пропустил. Да, со Стима. Со Стима скачано. Компромат. Она меня оставляла. Не знаю, что ей не нравится. Обычный рок из 80-х. Вы слушаете Ви-рок. Мне нравится, как он так нежно гладит палочками барабан. Никто не обращает внимания на Робокопа в толпе. Он еще и под фанеру. Так, стоп, это кого это я невинного убил? Я пропустил. На сцене все выглядели вполне себе виновными. Да, на самом деле Горшка убил Робокоп. Вот мы и раскрыли тайну. Главное, чтобы не Сталкер 2. Так, а тут что? Ничего? Везде пусто, везде по нолям.
О! Где-то своровали контейнер OCP. Чипы обновления оружия. Как их использовать-то, ё-моё? Мне это надо в полицейский участок, что ли, зайти? А то доступных плат нету, хотя чипов уже набрал несколько. Let us talk. Stay the fuck away! You can't touch me! I do business with the new guy! You seem to know А Хихачи Мишима знаешь, что у него прическу спер? You're not getting anything out of me! Do you know how many cops I've killed? I ain't scared of you. Besides, I'm pumped up with nuke like a freaking power plant! Then get ready for a meltdown. If you think... That's quite a grip you got there! Мне интересно, а если я его еще подержу, так это... У него уровень стресса поднимется или как? Может, он станет сговорчивей? Мужик, я так могу весь день. Как думаете, какая гитара у него самая любимая? Наверное, вот эта. Is that supposed to scare me? Not a single scratch. По-моему, игра ожидал, что я его убью. А, точно. Вот оно что. Значит, насчет гитары я угадал. Так, а тут что у нас? Подарок ко дню рождения Пепла. Вчера кто-то заказал мне ко дню рождения стриптизершу. Значит, хочешь найти этого добряка и отблагодарить особенным образом. Я ему на лбу выжгу свой день рождения. Мой день рождения 11.05, а не вчера. Что за фанаты такие? Ваш разочарованный босс суперзвезда. No! That was the only thing in my collection that I didn't steal! I freaking hate you! I'll never rest until every pig in Detroit is dead. То есть ему все мало. О! Сейф. Сейфушка. О, еще одна гитара. Была. Oh, you bastard! That is not a way to treat a famous person! That's enough! I'll talk! Lewis, I have Soot. He is ready to give me his statement about the new guy. Wouldn't you rather hear it from the man himself? Опаньки. Where is Officer Lewis? She's outside, right next to me. We're having a nice citizen-officer chat. Да блин, я сейф не успел вскрыть. Козел. And join us, so we can exchange partners. Hey! What the hell are you doing now? The new guy is here. You are coming with me. In that case, giddy up! Так, серьезно. Где этот чертов код от сейфа? Слушай, Пепел, может скажешь, а? Экономишь нам с тобой кучу времени. А,
Я его где-то нашел, уже успел. You know my birthday? I don't remember getting a gift from you. That's not nice. Ничего, пришлю тебе прямо в камеру. Can you even feel the fear? Because you should be crapping in your pants right now. You have stepped into a big freaking mess. Cleaning up the town mess is what I do. Да и вообще, робокопы не какают. That was an awesome concert. If it wasn't for you, they would have never have guessed it was all on playback. When I need some fluke, I take nuke, nuke, nuke. Everywhere I look, I see nuke, nuke, nuke. Это что, типа, была пародия на Rebel Yell Беляева или что? My left hip is getting a bit numb. Can we swap sides? Действительно кринж. Опаньки. Алексу опять захорошило. What are we stopping for? Huh? Is your battery drained or something? Да, надо бы подкрутить все-таки пару гаек. Me and your partner here are growing impatient. Why don't you hurry up? А что с Ютубом? What's wrong? Piggy scared of a meat hook? Lewis, I'm all right, Murphy. drop your weapon. You are under arrest. I don't think you're reading this situation correctly. Thanks for the ride, big guy. It's the new guy in town. Welcome to Detroit. Угу. А это у нас этот самый, как его звать-то? Ганс Грубер в роли новичка. Murphy? Жаль, Алан Рикман уже умер. Something wrong, cop. Хотя еще он напоминает Лиама Нисона. I think it's time to get back to Но больше все-таки Алана Рикмана. You fucking idiot. Your stupid stunt put a spotlight on me. Oh, you want to talk business? Here's a free lesson. You never, ever fuck with the money. I don't think so. Murphy, what's happening? Да, что происходит? Now that we've got that out of the way, let me introduce myself. My name is Wendell Antonowski. I believe you've met my brother before. My brother really did a number on you, didn't he? But thanks to him, you've been given this great opportunity. What the fuck are you doing to him? There are people who would do anything to be in your position, to have your abilities, and yet you attach Ну, это yourself скорее to something польская that is фамилия. the weakest in you, to the part that's still human. Получается, да. Imagine the pristine life you could lead without the things that Только Эмиль-то был чмошником, а этот Murphy, мужик don't let him серьезный. get inside your head. Эмиль это один из подсосов этого самого Кларенса Бодикера. Тот бородатый, который ржал все время, которого Робокоп отдельно на заправке подстерег. Ну и да, который еще в конце токсичную ванну принял. Why would I let anyone... Ну так недавно же фильм пересматривал.
so I let it go. And now, I'm here to help you do the same. This is not an act of revenge. This is a gift. Fuck you, scumbag! Lewis! Опять? Походу, эта игра считает третий фильм не каноном, как и все остальные, да. Another fucking glitch. What a shit show. Everything's ready. Switch him back on already. Lewis! Whoa, Robo. Calm down. He'll tear the equipment apart. Wendell Antonowski ran away and Lewis is in the hospital. А, в больницу, ну ладно. What did you do? Just stand there and watch it as it happened? I want to see her. She's in surgery as we speak, so that's not gonna happen. Instead, you're gonna go through with your psych evaluation. Let me go! The old man wasn't happy that I let you skip your first session and was adamant that I make sure you attend this one. Especially since the problem of you malfunctioning has obviously persisted. So, Doctor, do your thing. What? Now? He's in no shape to be examined. I'm afraid that I must insist. This is highly unprofessional. I need to apprehend Wendell. I don't think you understand your options, Shiny. In that you don't have any. You either comply or you'll be dismantled. I'm only really rooting for one of these options. Very well. Doctor? If this is supposed to resemble a therapy session in any way, I need everyone that isn't my client to leave. That is not negotiable. And is it necessary to have him restrained? Не помню. That's for your safety. What if he loses Помню control? только, что их звали Тодд и Джанин. Exactly. If anything goes wrong, just use this reset button. One press, and he goes back to La La Land. Okay, let's leave the good doctor to work. And Robo, see me after this is over. Вань, ты не забывай, с кем разговариваешь. I'm sorry it has to look like this. Are you at least sitting comfortably enough to have this conversation? My partner was shot, and I need to find the person responsible. You do. But I think you'll agree that you should be in the best shape possible to undertake that task. I understand this is not an ideal situation, and this is probably the last place you want to be right now. I'm not the only one unwilling to be here. Your heart rate is above 120 BPM. You're equipped with a heart rate monitor? I imagine it comes in handy in your line of work. It does. I agree this whole thing is happening rather fast, but we are both professionals at helping others. So how about we start again? My name is Dr. Olivia Blanche. Naturally, I've heard people refer to you by different names, but I'm curious to hear which one you prefer. Пока что я такой настройки не нашел. Возможно, вот сейчас, когда разблокируют апгрейды для пистолета, можно будет сменить. It does not matter. Since I'm here to treat your human side, I'll refer to you as Alex Murphy, if you don't mind. I've worked with many police officers that have gone through traumatic experiences, but I think we can both agree that you are no ordinary police officer. How do you see your situation? А это вопрос с подвохом. Дед-бомж был в «Один дома один», а в «Один дома два» была баба-бомжиха с голубями. I am a cybernetic organism, a fusion of both the remains of the policeman Alex Murphy and this high-tech armor. So we can't rule out that your actions are influenced by your human part. But that's something that I've already learned from the reports. What I would much rather hear is how do you perceive yourself? Perceive? Yes. See, what I found immensely helpful in working with my patients is transparency. In order to help each other, А как звали чувака, которого сыграл Джон Кенди, который подвез мать Кевина МакКаллистера?
Его звали Газ Полинский. This is how I see myself. Thank you for making this step. Now that you see me the way I am, do you wish to push the reset button? Your heart rate remains high. No. Ну, если это можно назвать жизнью. It's actually my secret that is making me nervous, not yours. You're not the only one here with prosthetic body parts. This hand, you must have wondered what happened. Some time ago, I was a victim of a crime. A thief broke into my house. He made a lot of noise, and my neighbors called the police. And Ты что, Робокопа не смотрел? to the call and mistakenly recognized me as a threat. My hand was red mist moments later. Since that day, I have become, let's say, a little leery of machines. Так, кто кого вообще обследует, я не понял. Do you fear me? I fear the unpredictability that machines bring with them. So when I heard То есть there was дело a люди. chance to contribute to the research on the stability of OCP's mechanical units, I jumped at the opportunity. I hope you don't find it unprofessional. Getting that off my chest made me feel a bit better. How about you check my pulse now? It has dropped below 120 BPM. You see, I don't just impose things onto my clients. I practice what I preach because it seems to work. I think that makes for a very promising start. Thank you, Alex Murphy. Так, что у нас там по оценке? Связи не обнаружили. Аж на 3 очка навыков дали. Неплохо. Блин. Совет на будущее. Самому себе. Оставляйте интонационный пробел между словами очка и навыков. Так, что бы качнуть? Помещать каждого врага? Да, это мне явно пригодится. Замедление времени. Кстати, рывок будет полезен. И психологию. All done. Robo, there's something I need to show you. О, ну-ка. I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Так вот просто приклеим оперативу к пистолету, и оно будет работать. See for yourself. Так. Ого. Так, не, урон это, безусловно, полезная вещь. Вот побольше. Можно еще разные объединять. Ну-ка, если мы 3 по 15. Фигачим. Вот оно. Я понял. Вот теперь я все начинаю понимать. Так, ну-ка.
Так, ну-ка вернем все это. Теперь въехал. Да, я понял, да. Вот эти, на вот эти вытребеньки смотреть надо. Ну офигеть, не встать, вы мне тут предложили. Believe how many useful processes can be. Так. Тут главное только в сторону не сделать. Можно вот сюда. Ухудшение на 5%. Блин. Как убрать это ухудшение на 5%, интересно? Возможно убрать? И на 20%. Нафиг надо. Вообще не особо-то и хотелось этот автоматический режим. И на 10%. Да что ж делать-то? Если все сбросить на ваниль, то все будет на ваниле. Окей, окей. Ну, в целом-то, в принципе, прирост. Не, что-то урон совсем падает. А нам урон нужен побольше. Так, наверное, оставим пока что. И интересно, можно ли вот эту вот штуку поставить? А можно. При этом пробитие и урон не тоит, не тогоит. Тонко. Вот неплохо. В принципе, сойдет. Salvage from old devices. Okay, that's it from me. Becker wants to see you. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man, but that takes guts. Так, что по радио говорят? Now for something positive. The daughter of Jens Danielson, Prime Minister of Norway, who was brutally murdered during last year's parliamentary session, is expecting a baby. It's a girl. Минутку позитива на славу вышло, да. Any news on Luis? Not yet, but she's been through worse. Don't think too much about it. You know you're right. We should stay strong and focused, just like her. Что пишут? Братья в синем. Рамирес, я оставил твою форму в шкафчике и даже дырки от пуль заштопал. Можешь не благодарить.
Если услышу, что ты снова называешь меня бабулей со спицами, будешь патрулировать улицы в одних трусах. Подпись Кап. Кап Лан, я надеюсь. О, полотенчик. Но взять пока нельзя. Видимо, по какому-то квесту. Так, когда я зайду в душ, меня кто-то попросит передать полотенчик. Нет? Не попросит? Magnavolt commercials are not kidding when they say lethal response. What do you mean? Once a week. Обсуждают рекламу из второго Робокопа. Информация о медицинском страховании. Здравоохранение OCP. Детройт. Офицер Курц. Отвечая на ваш запрос, мы хотим отметить, что в случае досрочного выхода на пенсию, медицинское страхование, которое распространяется на вас и вашу жену, будет прекращено, и его невозможно будет продлить. Мы беспокоимся за здоровье вашей жены, так как она активно пользуется страховым пакетом для лечения онкологических заболеваний, поэтому рекомендую вам продолжить работать полный срок. С уважением, Клара Брайт. Да. Жизненно. Hey, Murphy, do you have a minute? It's about Lewis. Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. I would like to sign it. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Так, все. У нас появилось новое высокоприоритетное задание. Oh, I didn't see you there, Murphy. Что случилось, Ковальский? Nothing much. Just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure. Мне интересно, That's a great а у Робокопа щетина растет? There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Understandable. Kurt says Have a it's nice signed, day. right? He was in the locker room last time I saw him. Может и он, да. Вот Курца точно помню, потому что он сегодня уже попадался. О, вот ему надо будет полотенчик передать. My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Так, где там был его шкафчик-то? There you go. Thanks. Just give me a minute. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering.
Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis? Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. Где там у нас спуск в подвал? Явно не здесь. А, вот он. Piece of shit. И вам добрый вечер, Is офицер. everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah. Okay. Give it a go. Что тут сколько надо настрелять? 15 очков? I guess you don't have any problems with it. Your service weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. Вы просто криворукая. I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Смотри, как Lewis. всех проняло-то. It's just that То, что if it случилось с happened Льюис. to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the Льюис same одна thing жесткая about my печенька. partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. It is difficult. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Так, ну, гараж в 2 шагах. Так что далеко идти не придется. Murphy, do you have a minute? А у меня, походу, тоже какой-то квест. Noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. Я за этим и пришел. We are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. Только на этот раз ты не зависни, да? Thank you, Murphy. Так, тут есть что интересное? Ну, ладно, пойдем по сюжету.
Thank you for this opportunity, Mr. Becker. Это еще You are кто? very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. Улис Вашингтон. That didn't stop you, did it? Офигеть. You're Имечко. persistent and capable too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one too. Police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Ничего себе. Robocop. Отставочка. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his Так, а что тут нравится-то? Он же... Его с самого начала рисует как самую откровенную скотину. Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. It's Ulysses, sir. Hey, first rule, kiddo. Never question your superiors. Джонсон? Так он выше постом, чем этот Беккер. Он же, если не зам старика, то как минимум скоро станет замом его преемника. Hi, Murphy. I was told you'd come to help me. This is exciting. I don't get many visitors here. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, Ну, Джонсон не такая скотина, но он, как бы это сказать, others don't seem to know how fun it is to dig атомный подхалим. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back. Type in who you're looking for and see if there are any matches. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Good as new. Perfect working condition. I am detecting a malfunction. Huh? That doesn't seem right. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. I'm telling you, this is incredible. Just type in your search.
Так, что-то это он сам сюда зашел. Ну, посмотрим. Личные дела. О, Нил в строю. Услуги. Порт. Премия Миранды. Что такое? Офицер года. Офицер года. Подозрительная деятельность на металлургическом заводе. Интересно. Может, он туда запропастился? Блин, он всегда в базу данных офицеров автоматически лезет. Ладно, будем пробивать по-другому. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Бриггс пытался открыть его файл. Officer Briggs. Интересно. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. We need to be on guard. OCP is trying to smuggle more of their staff into our ranks. You're right. You can't trust them. God knows what sort of people they are. Let's stay sharp. Я готов поспорить, этому году из OCP не понравится. Я пошел в самоволку. С другой стороны, Robocop чуть ли не каждый фильм идет в самоволку. I was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? Robocop, off. Robocop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're cop and a machine, Записка. so you can't go. Этот значок никогда не передавали другому. Right? Wrong. Robocop? Robocop? Don't do this to me. Not on my first day. Просто взял и уехал молча. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The street vultures are territorial. А тут у всех усы приклеенные. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently, none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be the first.
tired. Finding a missing police officer there will be like looking for a needle in a haystack. I'm looking at the map of this place and it's huge. There's no way you can investigate without being noticed. Street vultures are the biggest gang in Detroit. А самое страшное, что стрим уже кончается, и нам не успеть его найти. Так что с этим придется повременить до завтра. Всем большое спасибо, кто пришел. Приходите завтра. В то же время, в то же место. Тот же Robocop. Те же подозреваемые. Ничего не меняется. Вот такая вот жизнь. Вот. До той поры. Всем до свидания.